want us to rise and go beyond all these matters so that we actually now begin to deal with developmental issues. Umongameli URamaphosa uthembise ngokuza nesisombululo kwimiba ephakanyiswe zinkokeli zomthonyama kwinkomfa yonyulo yeContralesa. There is someone or there is abantu abafihlwayo la in this case, because indlela okwenzeka ngayo uyabona ukuthi ama delays akhona unnecessary. Usapho lukaSenzo Meyiwa luthi libaziseke ukuxoxweni kwetyala lokubulawa kwakhe lukhulisa isikhoko sokuba kukho umuntu okanye abantu abafihlwayo babandakanyeka ekubulaweni kwakhe. Ndiyabhotisa kunima wethu nokapha ekhaya size nazo kwakusasa namhlanje ngenxa yebhola ezakusasazwa ngqo kweli jele. Umongameli URamaphosa uthembise ngokuza nesisombululo kwimiba ephakanyiswe zinkokeli zomthonyama. Umongameli bethetha kwinkomfa yesibhozo yonyulo lwenkokheli zikazwelonke zombutho wabantwana begazi iContralesa eBoksburg kwiMpumalanga. Ramaphosa dumela. Umbutho wenkokheli zemveli iContralesa wasekwa kwiminyaka engama-35 yagqithayo ngenjongo zokunceda kwiinzame zokulwa nenkqubo yengcinezelo kumaphandle eli. Ethetha kule nkomfa yonyulo yesihlandlo sesibhozo, umongameli Ramaphosa uthi urhulumente uza kuzisombulula iingxaki zeenkokheli zemveli nanjengoko zidlala indima enkulu nebalulekileyo ekuhlaleni ukwaziqhwabele izandla ezinkokheli ngendima yazo kwidabi lokulwa ne-COVID-19. As the world is struggling to recover from the devastating COVID-19 pandemic, we are proud of the partnership that traditional leadership has had with government, communities and other key role players in fighting against the COVID-19 disease. Together, we spread the message of hand washing, social distancing, and wearing of masks. Together, we promoted the importance of getting vaccinated. Umongameli Ramaphosa ukhuthaze izinkokheli ukuba ziqhubeke nomsebenzi wokuphuhlisa uluntu. Iinkokheli zomthonyama zivakalise izikhalazo eziquka ukufumana imivuzo hayi imadlana yesibonelelo eziyifumanayo kwaye zithi zifuna kuphele nomsantso okhoyo kwindlela abaphathwa ngayo ngurhulumente. I want us to rise and go beyond all these matters so that we actually now begin to deal with developmental issues that have to do with the improvement of the lives of our people. Ramaphosa ukwabongoze iContralesa ukuba idlala indima ekusombululeni ingxaki ezikhoyo kumakhaya asebukhosini. One of the areas of concern that we must address are the disputes within royal families, which destabilize kingdoms as well as communities. We need to work together to ensure that our different customs and customary laws and practices of succession are observed. Kulindeleke ukuba unyulo lwenkokheli ezintsha luqhutywe ngomso. Usekela mongameli we-ANC umnumzana UMabuza umemelele amalungu ephiko lamagqala omkhondo wesizwe ukuba adlala indima ebonakala ekuhlaziyweni kwalo mbutho. UMabuza bethetha kwinkomfa yomanyano ye-MK ebanjelwe eMonti eMpuma Koloni. Le nkomfa idibanisa amalungu angamagqala omkhondo wesizwe kunye namalungu ebhunga le-MK ukuze kubekho isigqeba esinye esijongene nentlalo-ntle lamalungu. Umnumzana Mabuza ubongozela amalungu ukuba avule iqonga kushukuxwe imiba etshisa ibunzi kuphunywe nesisombululo kwezingxaki. Izityholo zorhwaphilizo kumalungu ombutho iANC zenza abantu baphelelwe lithemba kulo mbutho. iANC yalahlekelwa zivoti kunyaka parliament basekhaya kunyaka u2021. Lo mbutho unethemba lokuba amalungu awo aza kuyixhasa iagenda yokuhlaziya. But above all, I call on you to summon revolutionary courage and discipline. Stand united with each other, recommit yourself to the renewal of the ANC, and support the creation of one ex-MK formation. We call on you to commit
to the reinvigoration of discipline within membership, and always stay alive to the reality that in your hands lies the future and destiny of our people. Ezinye zezinto ezizoxoxwa kukuba urhulumente axhase la maqela omkhonto wesizwe. We have been able to bring them together now. For the first time, they are having the inclusive conference. And the main purpose is to unite them and show that they are focusing on the issues why they need to be supported by the state, and they need to discuss the issues that have to deal with issues of heritage and the legacy, because they played an important role in the struggle for liberation for our own country. Ndingunomzwanele Mngoma, kwiindaba ze-SABC, eMonti. Usapho lukaSenzo Meyiwa ogejengwayo luthi libazekwe ekuthethweni kwetyala lokubulawa kwakhe lukhulisa isikroko sokuba kukho umntu okanye abantu abafihlwayo ababandekanyeka ekubulaweni kwakhe. Kuquka kubhodi owenzeke enkundleni ngolwesine igqwetha elimele abamangalelwa abane labanjwa lakhonkxwa ngamakhamandela enkundleni emva kokuhlehliswa kwelityala. Likhululwe ngebheli ye$10,000 eligqwetha kwisitsholo esingenanto kwenza netyala lokubulawa kukaMeyiwa. Luthetha okokuqala emva kweveki ebineziganeko kwinkundla ephakamileyo ePitoli. Usapho lwakaMeyiwa luthi lisothukile, luthi luva kabuhlungu kwaye ludidekile izinto ezivelayo kutshanje. Sengaze cishe kube njalo sibe nale belief ukuthi there is someone or there is abantu abafihlwayo la in this case, because indlela okwenzeka ngayo uyabona ukuthi ama delays akhona unnecessary. So uyabona ukuthi there is someone or there is abantu ngempela mhlambe okuyithi ngempela mawukuthi sithola iqiniso kuyilona esiyomangala ukuthi kanti they were all behind this. U-Advocate Malisela Tifo nomela abahanelwa abane kulindeleke ukuba abuyele enkundleni ngomba wokubanjwa kwakhe nge-27 kaMeyi kwintsuku nje ezintathu ngaphambi kokuba liphinde liqale ityala. It's been 8 years silindile ukwazi ukuthi kwenzakalani. So if now sekufanele ngabe sesibi process whereby la sogcina sazi ukuthi kwenzakalani sekuba nama delays to us kuyasihlumeza kakhulu. Kuyasihlumeza kakhulu because sina ukuyibuza ukuthi kahle kanti ngempela yini lengaka eyenza leli cala libenzima kangaka, because there are trials enzeke, like there are cases enzeke emva kokushona kaSenzo, but those people bagwetshiwe manje badonsa isigwebo sabo, but abakaSenzo namanje abakatholakala. And it's kusiphatha kabi ngoba uSenzo ube umuntu osebenzela iSouth Africa. So kusasitshela ukuthi nje icase yakhe izoshesha, and there were people ababesithembisa ekhaya ukuthi nje definitely abantu ababulala uSenzo bazotholakala, akuzothatha nje isikhathi eside, but right now they are nowhere to be found. Sesisodwa nje as a family. Usapho luthi kunzima. Kuyasilimaza kakhulu because njoba ngiye ngachaza ukuthi we've been promised ukuthi Iindaba kaSenzo izothathelwa phezulu, but ke since kuze kube manje nje it's like mawusuthi uyayibuka manje kungathi kuyiskesh nje manje. Olusapho lunethemba lokuba elityala lizawuqhuba ngomhla we-30 kuMeyi ngaphandle kweziphazamiso. Kwiindaba ze-SABC ndinguChrisalda Lewis eThekwini. Umphathiswa wamapolisa umnumzana UBheki Cele uhlaba ikhwelo kumadoda ukuba asebenzisane ukulwa umkhwa wokuxhatshazwa kwakunye nokubulawa kwabasetyhini ngongenalusini. Umnumzana Cele bebambe imbizo lisikisiki nalapho ebexoxa nabahlali ngendlela abangaqubisana ngayo nalo mkhwa kule ngingqi. Lutyelelo lwesibini olu lwabaphathiswa elusikisiki kwisithuba singaphansi kwenyanga ezimbini. NgoMarch osekela mphathiswa abahlanu bahlanganisana apha beze kuthetha neenkosi zemveli kwanabahlali ngemiba yodushe oluphenjelelwa sisini kwanokubulawa kwamanina. Umyalezo wanamhlanje ubujoliswe ngqo emadodeni ukuba amanyane alwe ingxaki ezijongene nabasetyhini nabantwana. If men can't listen, we're not going to deal with this thing. Men need to go back, speak to themselves. Maybe this Izimbizo must excuse women
Women must not be the part of this izimbizo. Come and talk to ourselves. People, they do things that are abominable, things that you can't just understand. Abahlali bavakalise inhlaninge yezikhalazo ezinye zazo zisiya kumapolisa uqobo. Ngo-1998 ngo-4 ixesha andisakhumbula idate kwafika amapolisa ekuseni ngenxa yempi yakwanyathi ezoyilamla afikela kum afuna isibhamu sikatatazana nabe isibhamu sikatatazana bendingasazi mna uba siphi ngoku xa sendizama indlela ubana lo tata upolisa ndimsetshe uba ngubani kodwa mandikamsetshi ngoba amapolisa abesemsebenzini ndathi ndisuka ndabe ndiyolala esibhedlela ndibetheka apha esinqeni lizembe lalincinane elabalithatha phaa eyadini kwam bandibetha lapha esinqeni ngoba la mapolisa xa sefikile ahlukumeza kodwa kwenzeka uba mandi-end up esenestroke ngenxa yepolisa. Ayikho enye into kukuba abantu abatsha bavuke benze amaphulo okulwa le nto balwe nohlukumezo lomama kuphume thina abantu batsha bazame ukuyilwa le nto ngoba idlungile kakhulu and iyasihlaza kakhulu abelisikisiki sekukwesibini uminister enyathela apha uba ndicinga kakuhle apha kulonyaka unyathelo kwesibini ngoyithetha uba sinengxaki kakhulu elisikisiki. Umphathiswa uCele uvumile ukuba ukunqongophala kweziseko kunegalelo ekunyukeni kweqondo lolwaphulo-mthetho kulo lonke eli. Ukanti isebe lamapolisa lithi 10,000 amapolisa kumaziko oqeqesho azawuthi afakwe kwinkonzo yesipolisa ukulungisa into yokushokoxeka kwamapolisa. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude ilusikisiki. Umphathiswa wobambiswano ngolawulo nemicimbi yomthonyama uGqirha Nkosazana Dlamini Zuma uthi mkhulu umsebenzi ekusafuneka wenziwe kwiphulo lophuhliso ye-Eastern Seaboard Development ukuze liphunyezwe. Eli phulo lijoliswe ekuqukeni uqoqosho lwaKwaZulu-Natal lwaseMpuma Koloni. Umasipala eAlfenzo ngomnye womasipala onoluntu oluhlelelekileyo kweli. Ukusekwa kwe-Smart City kunye nokumiselwa kwale project ingayenye yendlela yokulwa intlupheko. Kodwa urhulumente uthi kusekuninzi kufuneke kwenziwe phambi kokuba isebenze ngokupheleleyo. Lo msebenzi ofanele wenziwe la wokuthuthukisa le ndawo engama-district amane usemningi ngoba ngeke uvele ufike nje endaweni uthi sizokwenza lokho. Kufanele kube khona ukuthethisana nabo bonke abantu abakhona besathethisane ney'nkosi. Ours as district council and form local municipality to support the program. We're happy that the still khona namhlanje and is coming back and will do that. And wethu umsebenzi amasiwenza xa ingekho minister masibe nguminister sisasazela ivangeli lale program yenzwa izoncedisana abantu bethu behlukane nokuhamba befuna imisebenzi kwindawo ezikude. Umphathiswa uDlamini Zuma uthi oomasipala abanolawulo olululo banethuba elingcono lokutsala abatyali imali. I-Alfred Nzo masibheka ukuthi u-Auditor General uthini ukuphatha kwabo izimali. Siyathola ukuthi izimali baziphethe kahle. Okuzokwenza ukuthi kube lula nakubatshali beyimali babe nethemba lokuthi mabeletha imali la kuzosebenzeka kahle. Ezolimo, ezotyelelo kunye noqoqosho lwaselwandle sibona njengezinye ezizoqhubela phambili oluphuhliso. Ndingulwandile Mbulali emaxesibeni eMpuma Koloni. Umbutho wabathengisi base-Sitalatweni eGauteng ulamkela inyathelo lokumiliselwa komgaqo-nkqubo ozakulawula eli candelo sisixeko saseGauteng. Ojongene nophuhliso loqoqosho kwesi sixeko uNkulu Imbundu uthi lo mgaqo-nkqubo mtsha uza kuqanda ubani ukuba avele nje agxumeke athengise naphina kumbindi wesi sixeko. Kutsima ukuhamba kwizitalato kumbindi wesixeko saseGauteng njengoko kukho ingxinano yabathengisi basesitalatweni kwaye uninzi lwabo bathengisa into efanayo ukuzama ukulawula oku ibhunga lomasipala lipasise umthetho. We came into the administration in December. It was a priority number one for us because we recognized the dire state of the city. It is filthy, it is overpopulated, it is unsafe, and we sought to first regulate that space, economic development. How do we promote the continued trade, but in a manner that the city can provide effective support. Kungoku nje zizitendi ezi-8,100 ezakunikwa abo bathengisa kumbindi wesisixeko. Abemibeli kuquka nabemi bangaphandle bazakuxhamla nabo kule nkqubo. What you notice
is when you just take a walk down our linear markets, 9 out of 10 are not South African. So you can't possibly have such a huge number of asylum seekers, and asylum seeker status has got a limited time frame, that which leads to becoming a refugee, that which leads to having permanent residency. But you've got people that have been trading there for 15 years. Umbutho bathengisi basesitalatweni eGauteng ulamkele linyathelo. Actually, we do the majority of informal traders, specifically South Africans. We do support it. It has been sitting there at the council for years. Amapolisa sesixeko saseGauteng aza kuthi gqolo ejikeleza ukuqinisekisa ukuba abo baza kunikwa imvume yokuthengisa apha bayowulandela umgaqo. Abekwe kwikhaya lokugqibela amalungu amathandathu osapho lwaseMgungundlovu akhukhuliswa zizikhukhula ezagubungela iphondo laKwaZulu-Natal kwiiveki ezimbini ezidluleyo. Amanye amalungu amane olusapho okabona nanamhluku. Esisine siphakathi kwabantu abangama-50 abangekazi ukuba baphi susela ukwehla kwelishwangusha. Abahlali bebephumile ukuzokuthi indlelanhle kumaxhoba kaNogumbe. Usilendile Mdlalose abantwana bakhe abane kunye nomzukulwana bakhukhuliswa nguNogumbe wezikhukhula emva kokudilika kwendlu yakhe. Amanye amalungu amane osapho lakwaMdlalose akakabonwa. Izalamane zolusapho zithi zeva kabuhlungu xa ushicilelo lwevidiyo lwesisiganeko luthendi kwiminatha yoqhagamshelwano. Siyacela abafowethu ukuthi uma kukhona isimo esifana nalesi singayi-abuse lento ye-social media, isizwisa ubuhlungu into esayibona sibona uWendy ekhala bese niveza umntwana kaNomfundo kwivideo bese iyatrenda ngaleya ndlela esedlulile emhlabeni. Bengiye ngiyibona izinto ezifana nalezi kodwa bengingakaze ngicabanga ukuthi kuyokwenzeka ngelinye ilanga kuqondane nami emndenini wami. Ubuhlungu engabuzwa ngaleliya langa angibufiseli umuntu. Urhulumente ulilisene nezihlobo ngalelahleko. Siyafisa engathi ukubambisana esikubonile phakathi kahulumeni abaholi bezenkolo abamabhizinisi abaholi bomdabu umphakathi wonkana kungaba ingxenye yempilo yokwakha kabusha iKwaZulu-Natal. Ngaphambili amagosa kahulumente abhengeza ukuba xa zisakhiwa ngokutsha izindlu abasemagunyeni baza kuqinisekisa ukuba izindlu azakhiwa ecaleni kwemifula nakwiindawo ezingazizigculelo zezikhukhula. Isiqendu sesine sengxelo yokubanjwa ngobhongwana kohulumende sikhutshiwe izolo. Umxholo wazo ungequmrhu lakwa-Eskom, inzame zokugonyamela isebe lezezimali kunye nephulo lokutshintshwa kwamaphahla e-asbestos. Uma uqaqambe nangakumbi sisiphakamiso sokuba amagosa ayitsala imikhalo yolawulo kwa-Eskom achopha ichaze phambi kweenkundla zamatyala eyokuchaphazeleka kwawo kulwabhice lokuthiwa nkqo ngempumlo kwamaqumrhu karhulumente. Ingxelo yokuthiwa qho ngogovane kwequmrhu eliphehla umbane bijongwe ngabovu emva kwezityholo zokuxhitshulwa kweebhiliyoni zeerandi nokushiya abarhafi bentyumpa-ntyumpeka ematyaleni. The essence of the Zondo Commission is in its recommendations, and what we hope to see is that these recommendations will be acted on, that where the Commission has recommended prosecution of certain officials, that the NPA and the Hawks will take action. Crucially, I think at Eskom, Intywenka izigidi ezi-255 eyayibekela ukutshintshwa kwamaphahla e-asbestos yadyakazwa yangafikeleli kubahlali. Kungoku nje le komishoni iphakamisa ukuba abachaphazelekayo bayibeleke irhwempa. All these kind of things at the end of the day affects ordinary citizens, and we all know the dangers of living in a house with asbestos. And it's even said when money has been set aside, and yet the leaders, the so-called leaders democratically elected, who have to advance the interest of the people, were nowhere to be found. Kwakuthomalala ugquthe ukho isankxwene sembonono sobunkokheli obuluqilima kurhulumente nakwicandelo labucala. We need to make sure that the management, our executive, are ethical leaders in order to make South Africa a better place.
Emva kwale nquleqhu neziphakamiso zengxelo kaJaji Zondo, ingcali zithi zijonge enkalweni ukuba yozala nkomonina kutshutshiso lwabankonela urhwaphilizo nokuba le bhiliyoni echithwe kule komishoni ibe lilize kusinina. Kakade besingena kuphothula ngekasengwa nangomso ke kwawube kusatshila thina ngexesha lesiqhelo intsimbi yesixhenxe makube xus behele.